క్లయింట్ ఏమో కెమెరా మ్యాన్ అన్న, మధ్యలో క్లయింట్ ఏమో కేబుల్ పెట్టినాక మధ్యలో కానీ మెగా మేడం అది కూడా ఆన్ చేద్దాం. లైవ్ లేదు మేడం. కూర్చోండి, నేను చెప్తాను. స్టార్ట్ చేయండి. ఆయన నేను చెప్తాను. వచ్చేది తీసుకుందామని టైం ఉంది. వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. కెమెరా వెయిట్ కదా, దాన్ని పట్టుకొని ఎంతసేపు ఆడ ఫ్రంట్లో మీడియా నేను చెప్తాను. డ్రైవర్ చేసి వద్దా ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తారు. ఇక్కడ ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చుంటారు. ఆయన కూర్చున్న తర్వాత మనం ఫోన్ పిలిచినాక వాళ్ళు పైకి వెళ్తారు. ఒక 10 మినిట్స్లో వేస్తా. నేను ఆయన వచ్చి కూర్చొని ఇన్ని పైకి వెళ్ళగానే నువ్వు పెట్టుకో. అప్పుడు ఇబ్బంది లేదు. ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి మరి? అప్పటి వరకు దాకా స్టాండ్ పెట్టిన స్టాండ్ హలో అంటే చాలా వద్దు, మీరు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయకండి. మీరు కూర్చోండి, నేను చెప్తాను. వద్దంటున్నా సార్, ఇక్కడనే పెట్టుకోమంటు మధ్యలో ఉన్నాయి. అన్న అవి వద్దంటుండదు. కూర్చున్నాక పిలుస్తారు వెల్కమ్ అని. వెల్కమ్ అన్నాక ఆయన పైకి వెళ్తాడు. ఫస్ట్ అంతా నార్మల్ ఆడియో అవుతుంది. ఫస్ట్ అంతా వచ్చి మెయిన్ ఆడియో. ఆయన పక్కన కూర్చుంటారంట. అప్పుడు నార్మల్ ఆడియో ఆన్ చేసి అక్కడ నుంచి తీసుకొని మళ్ళీ నచ్చినప్పుడు అప్పుడు స్టాండ్ ఇక్కడ వేసుకొని ఆయన పైన కూర్చొని వీడియో కూర్చొని లైవ్ కొట్టంతా. అప్పుడు ఓకే.
coming down. ఆయన వచ్చారు కిందకు వస్తున్నారు. కూర్చున్నా. ఫోన్ చేసిండా బరా అవును ఫోన్ చేయాలి అని ఫోన్ చేస్తాను ఇంకా కట్ చేసి ఫోన్ लाइट मैडम रवन भाई చెత్త పట్టు లెఫ్ట్ అయినాక ఆయన రాలేదు మా స్టేజ్ మీద లోపల అందరూ ఉన్నాక ఫోన్ చేస్తే పట్టు లెఫ్ట్ అయినా అదే మళ్ళీ
వచ్చేయండి. Every one of you to please give a standing welcome. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome you all to the World Cancer Day event organized by Medicover Cancer Institute, High Tech City. World Cancer Day, held every 4th of February, is a global uniting initiative led by the Union for International Cancer Control. By raising worldwide awareness, improving education, and catalyzing personal, collective, and government action, we are all working together to reimagine a world where millions of preventable cancer deaths are saved and access to life-saving cancer treatment and care is equitable for all, no matter who you are or where you live. While we live in a time of awe-inspiring advancements in cancer prevention, diagnosis, and treatment, many of us who seek cancer care hit barriers at every turn. Income, education, geographical location, and discrimination based on ethnicity, gender, sexual orientation, age, and lifestyle are just a few of the factors that can negatively affect the care. So this year's World Cancer Day's theme, Close the Care Gap, is all about celebrating progress in its many forms that enable more people to seek and receive the care they need and deserve. Join us on the 4th of February and help close the care gap for a cancer-free world. Our time is to act now. May I now call upon Dr. Srinivas Juluri Garu, Director, Surgical Oncology and Managing Director, Medicover Cancer Institute, to please come on to the dais. I request Dr. Rohita to please welcome sir. Next, I call upon Dr. Babaya sir, Medical Director and Chief Radiation Oncologist, Medicover Cancer Institute. I request Dr. Shrivani to Shiprasad sir, Director, Medicover Hospitals, to come on to the dais. I request Dr. Madhuri to please welcome sir. I now welcome Mr. Hari Krishna sir, Executive Director, Medicover India, onto the dais. Request Dr. Yashashwini to welcome him. May I now request our Chairman and Managing Director, Medicover India, Dr. Anil Krishna Garu, to please come on to the dais. Request Dr. Lahiri, Consultant Radiation Oncology, to please welcome sir. అలంకరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ చైర్మన్ మెడికవర్ ఇండియా డాక్టర్ అనిల్ కృష్ణ గారిని మన ప్రియతమ ముఖ్య అతిథిని పుష్పగుచ్చంతో గౌరవించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. May I now call upon Dr. Srinivas Juluri, Director, Surgical Oncology and Managing Director, Medicover Cancer Institute, to address the gathering. సభకు నమస్కారం. మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అందరికీ స్వాగతం. సో ఈరోజు మనందరినీ ఆశీర్వదించడానికి విచ్చేసిన మన పూర్వ రాష్ట్రపతి పూజ్యులు ఆదరణీయులు శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారికి స్వాగతం.
మెడికవర్ చైర్మన్ డాక్టర్ అనిల్ కృష్ణ గారికి, మెడికవర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ హరికృష్ణ గారికి మరియు మా సీనియర్ కొలీగ్స్ అందరికీ కూడా స్వాగతం. సో ఈరోజు మనము చూసుకుని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం ఏంటి అని చెప్పేసి, మనం సెలబ్రేట్ చేసుకునేది మన విజయాలని, మనం సెలబ్రేట్ చేసుకునేది మన క్యూర్ అయిన, ధైర్యంగా సాహసంగా పోరాడి క్యూర్ అయిన పేషెంట్ల వాళ్ళ విజయాలను మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము. సో ఈ రెస్పెక్ట్లో మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ పాత్రని మీకు కొంచెం చిన్నగా వివరిస్తాను నేను. సో మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఒక చిన్న అఫిలియేటెడ్ సంస్థగా స్టార్ట్ అయ్యింది. దీనికి మెడికవర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ యూనిట్కి ఇది ఒక చిన్న 60 బెడ్ల చిన్న యూనిట్ లాగా స్టార్ట్ అయినప్పటికీ ఇట్స్ ఎ ఇండిపెండెంట్ యూనిట్. ఇట్ హెస్ గాట్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద బోత్ వరల్డ్స్. It works as an independent small compact unit, but at the same time it has got the support of full multi-specialty unit from cardiology, cardiac surgery, neurology, neurosurgery, plastic surgery, orthopedics and every department. So Medicover Cancer Institute is blessed in both forms. It functions independently, at the same time it is covered by multi-specialty support at all points. So 2 సంవత్సరాల క్రితం ఒక చిన్న యూనిట్ లాగా స్టార్ట్ అయినప్పటికీ so we have achieved many milestones. To enumerate a few, మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో క్యాన్సర్కి సంబంధించి, వైద్యానికి సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సలు, రేడియేషన్ థెరపీ, కీమోథెరపీ, ఇమ్యూనోథెరపీ, బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. సో గత ఈ 2 సంవత్సరాలలో 6,000కు పైగా పెట్ స్కాన్స్ మేము నిర్వహించడం జరిగింది. ఏషియాస్ ఫస్ట్ 4D పెట్ స్కాన్ ఈజ్ అవైలబుల్ విత్ మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్. 2,000 పైచిలుకు రేడియేషన్ ఆంకాలజీ థెరపీస్ చేయడం జరిగింది. మేము 3,500కు పైగా క్యాన్సర్ శస్త్రచికిత్సలు చేయడం జరిగింది. మేము 7,500కు పైగా క్యాన్సర్ కీమోథెరపీస్ని అందించడం జరిగింది పేషెంట్స్కి. అలాగే మా అధునాతన సంస్థలో డోటా పెట్ స్కాన్, పిఎస్ఎంఏ స్కాన్ లాంటి అధునాతనమైన పెట్ స్కాన్ వసతులు కూడా ఉన్నాయి. రేడియేషన్ విభాగంలో వీ హ్యావ్ 7 రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్, ఇంక్లూడింగ్ 3 విమెన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్. Like Venkata Naidu sir was telling, women have got more empathy and sympathy towards suffering. So that speaks every day. రేడియేషన్ విభాగంలో మా దగ్గర 3D CRT, IMRT, IGRT వసతులతో పాటు స్టీరియోటాక్టిక్ రేడియో సర్జరీ, SRS అండ్ SBRT కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నవి. సో వీఆర్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ హెస్ డన్ bilateral trigeminal neuralgia radio surgery in the country. దో నాన్ క్యాన్సర్ ఇండికేషన్ అయినప్పటికీ కూడాను ట్రైజెమినల్ న్యూరాలజియా లాంటి చాలా క్రానిక్ అవస్థల నుంచి కూడాను కాపాడటానికి అధునాతనమైన ఎక్స్రే సదుపాయం మన దగ్గర ఉన్నది. అలాగే క్యాన్సర్ సర్జరీస్ విషయానికి వస్తే మల్టీ స్పెషాలిటీ క్యాన్సర్ సర్జరీస్ ఆర్ డన్ హియర్. హెడ్ టు టో ఆల్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ హియర్, ఇంక్లూడింగ్ న్యూరోసర్జికల్ క్యాన్సర్స్ ఆల్సో. Head and neck cancers, esophageal cancer, breast cancer, women cancers, basically ovarian cancer లాంటి సదుపాయాలు కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. వాటితో పాటు మాకు అడ్వాంటేజ్ ఏమిటి అంటే, బికాజ్ వీఆర్ అటాచ్డ్ టు మల్టీ స్పెషాలిటీ ఇన్స్టిట్యూట్, వీ హ్యావ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ వాస్కులర్ సర్జన్స్, వీ హ్యావ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ న్యూరో సర్జన్స్, ప్లాస్టిక్ అండ్ రీకన్స్ట్రక్ట్ సర్జన్స్. వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ డస్ ఫ్రీ జెజినల్ ఫ్రీ ఫ్లాప్స్. అంటే ఒక అధునాతనమైన ప్రొసీజర్, అది చాలా క్లిష్టమైన ప్రొసీజర్. అలాంటి దానికి మాకు సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మెడికల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ కాబట్టి చేయగలుగుతున్నాము. దీనితో పాటు 1000కి పైగా కీహోల్ సర్జరీస్ ఇన్ క్యాన్సర్, అంటే అడ్వాన్స్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీస్ కూడా మేము చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ఫుల్లీ మా పేషెంట్స్ ఆదరాభిమానాలతో వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ ఫార్వర్డ్స్ విత్ మోర్ అడ్వాన్స్ సర్జరీస్ అండ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్. మెడికల్ ఆంకాలజీ విభాగంలో వీ హ్యావ్ కీమోథెరపీస్, టార్గెటెడ్ థెరపీస్, immunotherapies also. Alage we have a 4-bedded dedicated bone marrow transplantation unit also available for cancer treatments. So ento mandini mem kaapadagaligamu, varlo kondani kolpoyam kudanu. So with the thanks of all the successful cancer cure crusaders and with the blessings of their families and the support, we are proceeding forwards with more advanced treatments and more advanced surgeries in this cancer institute. Thanks a lot for your support and being a part of our World Cancer Day celebrations.
Thank you, Dr. Juluri sir, for your words of welcome. I now request all the dignitaries on the dais to come forward for the lamp lighting ceremony. Sarita. May I now request Dr. Babaya, Medical Director and Chief Radiation Oncologist, Medicover Cancer Institute, to share his thoughts on the theme of the event, that is the importance of a strong support system in the life of a cancer fighter, coping mechanisms of the family, and how it has evolved during the course of time. Please welcome, sir. Honorable ex-Vice President Shri Venkaiah Naidu Garu, colleagues and dais, ladies and gentlemen. Today, on the World Cancer Day, we see several cancer survivors in the crowd. I welcome you all to the occasion. Once the cancer is diagnosed, it almost strikes the family like lightning. There is a lot of agony, there is a lot of frustration in the family. But it is very, very important for the patient to be confident and to be confident that they will be able to face the problem with all the support of the family. I have seen for the past 45 years in my practice, whoever the patient on the first day comes with a smiling face to the clinician will perform much better. They do well, they face the disease very well. But the patient who starts trying, who has tears before the doctor, usually does not respond well. This is my general observation. So family support is very, very important, because there is nowadays the family system is not so strong. I find every day some patients coming to the clinic without even children. There's something nowadays we see the children staying abroad. I call it as a CAPI syndrome, children abroad, parents India. So there's nobody even to accompany the parents with the patient. So some strong family system is very, very important to support the family. Then only they will go through this traumatic disease extremely well and have good results. So I have seen several patients who have very self-confidence, who has great ability to face the disease, perform better. For example, there was a patient, she was related to a VIP in the country, who was a former Prime Minister. This lady had an advanced cancer. There was a senior surgeon by Dr. N.R. Rao. He told me that this lady has a very advanced cancer with a lung metastasis, liver metastasis. We may not be able to offer much to this patient. But the patient told me, doctor, I am very confident, I will do well, you go ahead with the treatment. So today the Prime Minister, Mr. P.V. Narasimha Rao is no more. His nephew who brought the patient, Rajeshwar Rao, is no more. But she was a freedom fighter. She is living extremely well without evidence of any disease. So that is the reason why I suggest that patients should be confident and they should have a strong family support. And very important, more important, for the clinicians, my advice is compassion to the patient is very important. The communication also is very important. There is a lot of complaints nowadays that doctors do not talk to the patients. They only see the reports, CT scan, PET CT, MRI, lab reports. That is also important, but
very important is to have a communication to the patient. Instill confidence to the patients and see that the patient goes through this disease reasonably well. So the confidence of the doctor is important, the compassion is important, and the communication is the most important thing for the patient. So with all this, earlier when I joined my medicine in All India Institute of Medical Sciences in 1978, I joined my MD, we didn't have much facilities to treat cancer. We had only first CT scanner in the country at the time in All India Institute. We had the first linear data in 1981. But today, we have a lot of advances taken place and a lot of facilities available to treat cancer. So there is no depth of facility, and we have almost all the facilities almost in par with the Western countries. So the facilities are there, the clinicians are there, so there is a good hope. And earlier we used to treat only 30% of the cancer patients used to be cured. But today we are able to cure around 60 to 70% of the cancer patients almost. So we have all the facilities at Medicover Cancer Institute, and I wish all the best to the management and the patients, whoever comes for the treatment here. Thank you once again. Thank you so much, sir, for sharing important insights from your vast experience and ocean of knowledge. Today, as we all have gathered here to felicitate the cancer survivors and their caregivers, here's a video of the stories of our heroes who won against all odds and the silent heroes behind them who stood like a rock and fought the test of time. Can we have the video, please? Morning and namaskar. My name is Harsha Nagi. I am a stage 3 breast cancer survivor. I want to talk a little bit about my story. After a series of tests, it was uncovered that I have stage 3 HER2 positive breast cancer. So of course it came as a shock to me because मैं fitness coach हूँ, मैं everyday workout करती थी, मैं अच्छा खाना खाती थी, healthy खाना खाती थी, and still I got diagnosed with cancer. So behind every cancer warrior there are some silent heroes. वो heroes जो आपके पीछे से आपको पूरा support करते हैं. He has been my mentor, my guide, my support system, and always given me the inspiration and hope that there is life beyond cancer, which I am going to enjoy with him. माधवी एक ऐसी हीरो है मेरी, कहने को वो मेरी हाउसकीपर है पर मेरी सिस्टर की तरह है और मेरे बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा. Thank you, माधवी. Her surgery, it was a matter of just 5 days. In 5 days, we were under immense pressure to take the right medical decision, which meant which was life-altering decision for her, and not just her, for us. Life after cancer can get back to normal, provided you go through the treatment properly, you understand your body, you exercise well, you eat well, you sleep well, and you stay happy. And that's what I learned through this treatment. Hi, my name is Sarita Sarkar. I am 33 years old and I run a restaurant called Sarkar's Kitchen from last 7 years. 3.5-4 years back, I got detected with the breast cancer, which is again a high grade. I was very upset. Obviously, I'm a human being, so I gone through pain, depression, irritation, anxiety, everything. And more than me, my family had a very big setback because they were wondering if my parents are doctors. They thought, no, I can't get a cancer, how possible? It's not genetic, I'm too young. So that's why when I met my doctor, they said the treatment home, they thought that I was scared to, listen to how it's gonna be performed and all. During the surgery, they had to cut my back to recover, do the reconstructions and all. When I got up, I realized, my body is very different. It has a cut, it has a wound, it has everything. But accepted with the time. Yes, having said that, I've cried, I've, been through tremendous depression, but then I know that it's a time to recover everything. After my cancer treatment, for me, this is a second life. But apparently, I have believed in what my doctor also told me. Your treatment is 50% is in your hand and 50% in doctor's hand. And that's what made me today, whatever I am today, fit and fine, touch good. I'm much more healthier, I'm much more happier that way. कि मेरी पत्नी पूनम पाठक है, ये इनको जी में कैंसर हो गया था. जब हम लोग मेडिकोवर गए हैं, इनका ऑपरेशन होकर वहाँ पे हुआ. फिर इनके नॉर्मल लाइफ
आने में 1-1.5 महीने का टाइम लगा। रेडिएशन कीमोथेरेपी होने के 1.5-2 महीने के बाद में इन्होंने अपना रेगुलर लाइफ जीना चालू कर दिया। अपना रेगुलर लाइफ 3 महीने 4 महीने के बाद में तो इन्होंने अपना जनरल लाइफ जीना चालू कर दी। कैंसर होने से डरने का चीज़ नहीं है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके इसका ट्रीटमेंट मेडिकवर में आने से जो मुझे मिला, సో మా మదర్ కొన్ని రోజులుగా గర్భసంచి ఇష్యూస్ వల్ల ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో సర్జరీ అవ్వక ముందుకు మా మదర్కి కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఉండే, దానివల్ల తను వర్క్ చేసుకోలేకపోతుండే, ప్రతి ఒక్క వర్క్లో తనకి ఇబ్బంది వస్తుండే. సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత తను జస్ట్ ఒక డాక్టర్ సజెస్ట్ చేసిన రోజులు మాత్రమే తను రెస్ట్ తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత నౌ మై మదర్ ఇస్ డూయింగ్ ఫైన్. తను అన్ని తింటున్నారు, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు, చాలా బాగున్నారు. తన రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్లో ఏ మాత్రం ప్రాబ్లం లేకుండా తను అన్ని చేసుకోగలుగుతున్నారు. Thanks to Medicover. I went for regular yearly checkup. Doctor call చేశారు and she mentioned that we have some bad news and it came out as positive. ఆ moment so only cancer patients can understand that particular moment how it feels. So and they recommended Medicover హాస్పిటల్స్. వాళ్ళు చాలా బెస్ట్ సర్వీస్ ఇస్తారు. మీరు ఏ కంట్రీకి కూడా వెళ్ళిన అవసరం లేదు. యూ విల్ నాట్ రిగ్రెట్. హీ ఈజ్ మై హస్బెండ్. బిగ్గెస్ట్ ఇక నేను మేబీ ఒక 50% ట్రీట్మెంట్ ఉంటే 50% హీస్ సపోర్ట్ నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది. I feel like this is one of the best hospitals I've seen, better than US. The issue has been sorted out and he's been explaining us as if it is a small feverish or something, which boosted up our confidence. That's where we got our energy back. So I was quickly thankful to Juluri sir about it. Amma Sujata, housewife. So na strength anta ame nunde vachindi. ఏం చెప్పలేదు ఫస్ట్. తర్వాత రమ్మని చెప్పారు. తట్టుకోలేని అంత శక్తి లేదు, లేక ఏడ్చుకుంటాను, చైర్లో పులబడిపోయినాయి. మాకు ఒక దేవుడు ఉంటాడు, వెంకటేశ్వర స్వామి, మంచిగానే ఉంటుందని నాకు నమ్మకం. స్వామి కూడా ఏం కాదు అని చెప్తాడు. నాకు బాగా నమ్మకం అన్నమాట. నువ్వు ధైర్యం ఉండు అని చెప్పి దేవుడు చెప్పిండు. బాధపడ్డాం, ఏడ్చినమా, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రెడీ టు ఫైట్. ఏదైనా ఒక మంచి జరుగుతుంటాయి, దేవుడు ఏదో ఒకటి చేస్తాడులే, కష్టం వచ్చినా కూడా ఏదో ఒకటి గివ్ సంథింగ్, మంచి జరుగుతుంది. అంటే నాకు అనిపించేది ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్, నాకు కాన్ఫిడెన్స్ కంటే బెస్ట్ ఏంటి అంటే ఈ మెడికవర్ హాస్పిటల్. సో ఇట్స్ లైక్ ప్రతి దానికి సొల్యూషన్ ఉంది మెడికవర్లో. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అండ్ హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ. నాకు అదొక బ్లెస్సింగ్. నెవర్ గివ్ అప్, యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ యూ విల్ విన్ ఇట్. I sincerely thank each one of you who have contributed your story to this wonderful, in the form of a wonderful testimonial. Your story is an inspiration to millions of people. You are our heroes. You are our brand ambassadors. This was the vision of the whole event. And thank you so much for joining us to take it forward. Thank you, thank you, thank you so much. Due to shortage of time, we will only proceed with felicitating few cancer warriors and their families now. So let us proceed with the felicitation ceremony. May I now request Sri Venkaya Naidu Garu to please come forward to felicitate few of our cancer fighters who have come along with their families here. I first call upon Ms. Harsha Nagi to please come on to the dais along with her family. I also request
also request other senior leaders on the dais to join sir for the felicitation. Thank you so much, madam. May I now request Ms. Sarita Sarkar to please come forward along with her family. Request everyone to give a big round of applause to all our cancer warriors who have boldly come forward to share their stories and inspire hundreds of others. In the crowd in front of us, there are also current patients of our organization, so it will definitely inspire each and every one of them. May I now request Ms. Poonam Patak to please come forward along with Ms. Swati Patak. I now call upon Ms. Krishnaveni Reddy to come forward with Mr. Randir Reddy. May I now call upon Mr. Srinivas Pullabatla to come forward with Ms. Radha Pullabatla. Thank you, sir. Thank you, everyone. May I now request Dr. Anil Krishna Garu, Chairman and Managing Director, Medicover India, to say a few words. So it's a great honor to have one of the tallest leaders this country has ever seen, coming from our Telugu-speaking states, and especially from my place, Nellore. Thank you, sir, for gracing this occasion. I know how people come from small villages like me, and he has grown to the topmost position this country has seen, right? Being a MLA to MP, minister, and finally the vice president of this country. No more great achievement for all of us, and especially for me, coming from this place as an Nellorian. Thank you, sir. Thank you again for coming all the way. I don't want to waste any time because no one can explain better than him, as he is the best articulate
in his speeches, who can drive message to all the people. So only one thing I know about cancer is from no therapy to chemotherapy, now to immunotherapy, and future there is a targeted therapy. I think the survival is increasing, and the fight and the medical field has provided a great research, and we are finally finding a cure to most of the cancer problems. With this, I conclude. I don't want to waste any time. Let us all, I am also eagerly waiting for the speech of Venkaiah Naidu Garu. Thank you. Thank you so much, sir. So let us all, it is the much awaited moment for me, for all of you all. May I now request our esteemed chief guest, Sri Venkaiah Naidu Garu, to please come forward and give us his words of encouragement, thought. Please. Dr. Anil Krishna, Sri Hari Krishna, Sri Sarath Reddy, Dr. Babai Garu, Dr. Srinivas Juluri, doctors, supporting staff, cancer warriors, as they are rightly called, caregivers, namaskar. ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక మంచి కార్యక్రమానికి వచ్చి మేమందరం కలిసేందుకు అవకాశం లభించడం చాలా సంతోషం. ఇవాళ ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం. దానికన్నా ప్రత్యేకం ఏంటంటే ఈ క్యాన్సర్ దినోత్సవం రోజు ఎవరైతే క్యాన్సర్ బారిన పడిన వారు ఉన్నారో వారిలో డాక్టర్ల సేవ వలన, వాళ్ళ యొక్క మనోధైర్యం వలన, భగవంతుడి కృప వలన మెరుగైన ఆరోగ్యంతో బయటకు వచ్చిన వారిని కలవడం, వారి గాథలు కొన్ని టీవీ ద్వారా చూడడం, వారికి సహకరించిన కుటుంబ సభ్యులందరినీ కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీస్ క్యాన్సర్ వారియర్స్ అండ్ కేర్ గివర్స్, దే give us a life story to give us confidence. That is part of the today's program. I am very happy to be part of it. One is timely treatment and efficient management. And the condition requires indomitable courage, as you have seen, the will to face this challenge. Normally I prefer to speak in Telugu because most of you are all Telugu people, and feel proud to speak in mother tongue because I always feel mother tongue, mother tongue, native place, motherland, and the Guru. They are very important for anybody. Kanna Tallini, Janma Bhumini, Matru Bhashano, Matru Desanni, తనకు పాఠం చెప్పిన గురువును, మార్గం చెప్పిన గురువును మర్చిపోయిన వాడు మానవుడే కాదని నేను చెప్తున్నాను. బట్ యూ మే గెట్ ఎ డౌట్ వై యు ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. I am speaking in English for this channel so that they carry a message. In my presence, normally these channels will be there and they communicate to the different sections of the people. That's why apart from Telugu, I am using English also occasionally.
the burden of the caregivers, that really defies description. వాళ్ళ సేవలు, వాళ్ళ సహకారం అపరూపమైనవి, మరువలేనివి. కుటుంబంలో ఒక్కరికి క్యాన్సర్ వస్తే మామూలుగా కుటుంబం అంతా కూడా మానసికమైన సంఘర్షణకు, వేదనకు గురవుతుంది. దానితో పాటు దానికి కావాల్సిన విధులతో పాటు నిధులు, ద రిసోర్సెస్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం. కుటుంబానికి అంతా కూడా ఒక రకమైన ఆర్థిక సవాలు ఏర్పడుతుంది. ఈ పరిస్థితిని అధిగమించి ఆ కుటుంబంలో ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావడం మొత్తం కుటుంబానికి అంతా కూడా ఒక పెద్ద పరీక్షలాగా తయారవుతుంది. దాంతోపాటు వాళ్ళకి సహకరించేట వైద్య సిబ్బంది, ఇది కూడా చాలా ముఖ్యం. క్యాన్సర్, my dear brothers and sisters, continue to be one of the top 10 causes of deaths in India. And it's a matter of deep concern for all of us. On the occasion of this World Cancer Day today, let us make a solemn pledge to combat this deadly disease and bring down the rate of occurrence through preventive steps. I underline the word preventive steps. దీన్ని సకాలంలో గుర్తించి సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకొని సరైన వైద్యులను సంప్రదించి సరైన మందులను వాడి మనోధైర్యంతో ముందుకు పోవడం అవుతుందో ఇది చాలా ముఖ్యమని మీ అందరికి కూడా మనం చేస్తున్నాం. We must ensure early detection and treatment of those affected by this disease. The most important thing is to make quality cancer care more accessible and affordable in our country. One is accessibility, second is affordability. These are two important things. The government of India, the state governments and the private well-meaning people, the medical institutions, they should take care to see, one is to make it accessible and also affordable, because we are a developing country. We are not a developed country. We are a developing country. We are fast moving forward, but at the same time there are still people who are living in below poverty line conditions. So it is our duty to see that this treatment is affordable, because it continues to be a huge burden among the poor people. These are the hospitals, including yours, with cutting-edge cancer treatment methods in our country. I am happy that this hospital is one among them. It should be our duty to take care of the patient from the poorest background, to have access to better treatment. With this cancer treatment and the new technology that is available now, we must see to it that we give confidence to the patients and their families, but at the same time take all the steps to cure the disease. We must be aware of the fact that there is a cyclical element to this. Poor access to quality cancer treatment leads to delayed access to health care
At the same time, the private sector and the well-meaning individuals also should join together. Partnership is very much required. That is the need of the hour. The efforts of the government should be supplemented in a big way by all the people. That's why the private sector plays an important role. I'm happy that private sector is trying to do its duty. I am pleased to learn of the Medicover Hospital Group's vision of providing quality treatment at affordable cost in remote areas with 16 such units in combined Andhra Pradesh, Andhra and Telangana, and also parts of Maharashtra. As a study suggested, adoption of a distributed hub and spoke cancer care models in India with mandatory inclusion of cancer programs in all government and private medical colleges and select district hospitals with help in making cancer care more accessible to the poor in both urban as well as rural areas. As you know, the financial burden imposed by the treatment of cancer is higher than that of other diseases. A study conducted last year revealed that 6 states, Kerala, Mizoram, Tamil Nadu, Karnataka, Punjab and Assam, which represents 18% of the population of India, account for 23% of the reported incidence of this burden. 18% is the population, 23% is the prevalence of the disease. Estimate put the number of cases cancer to be around 3 million at any particular time in India. The situation continues to be grim, with 10 lakh new cases occurring every year. According to reports, 5.5 lakh deaths occur annually due to cancer in India. Breast cancer was cited in studies some time ago as the most common malignant condition among women, while the incidence of lung cancer was stated to be highest among men. As per a study published in December 2022, based on the National Cancer Registry Program, what is also a matter of concern is the number of young lives cancer claims every year after year. The study further said that 1 in 9 people in India was likely to develop cancer in his or her lifetime, while lung, colorectal, pharynx, stomach, head and neck and liver were the 5 most common sites of cancer diagnosed among men. 5 common series of cancer diagnosed among women were breast, ovary, lip and oral cavity, lung and cervix. So multiple studies over the years have associated, among others, environmental and lifestyle and dietary factors with cancer. The use of tobacco, excessive consumption of alcohol, lack of physical activity, obesity, infections and environmental pollutants are among major factors. My dear friends, I would like to stress on one thing today. Lifestyle is very important. Lifestyle. Because aping the Western model, some of our youngsters are becoming lazy. If you are lazy, then you will become crazy. You have to understand this. If you are physically fit, then you will be mentally alert. So everyone must try to be physically fit. The rural people are less affected by COVID than urban. The reason is rural people, they walk, they work. Whereas in urban people, everything is available. And everything is conditioned, including mind also. Air-conditioned room, air-conditioned car, air-conditioned office, and air-conditioned mind. If you work hard,
you will become physically fit. And you will be mentally alert also. For that, physical fitness is very much important for everyone. I have completed 73 and now entered 74. But I play badminton every day 1 hour. I used to play badminton with MPs. But later I found some of the MPs are lazy. They come little late. So I developed my own team. My driver, my PA, my cook and myself. We play happily. Readily available at home. Wherever I go, I try to play to the extent possible if there are facilities. Even in Hyderabad, I go to Mari Channareddy Institute to play badminton with the trainees, IAS and IPS and IRS trainees. Why I am telling this is one of the secrets of my happiness and also my being active in public life. I am retired but not tired. And continue to move around because meeting people, greeting people, talking with people, walking with people, spending time with the people, eating along with people is my favorite past habit. If you continue it and do some physical activity, yoga is one important activity. We can really, and easy also, cheap, easy yoga. So one boy asked me, sir, what is the advantage of yoga for me? I said, yoga will make you yogya. నువ్వు యోగుడిగా తయారవుతారా బాబు యోగా చేస్తే అని చెప్పాడు అర్థం వాళ్ళు. Another boy told me, sir, yoga is good, but I have a problem with Surya Namaskara. So I understood. Then I told him, if you have a problem with Surya Namaskara, do Chandra Namaskara. Yoga has no religion. And it is not connected to any region or any language or community. Yoga is for fitness. I am happy Modi ji has initiated and now the United Nations has approved it. And most of the countries, they are all now trying to encourage yoga. And don't think that yoga is for Modi. Yoga is for your body. So try to practice yoga for your body. And second thing is, walking is another cheapest thing. It doesn't cost anything except your overweight. Some physical activity in the room, in the corridors, and in the apartments, ground floor, and now wherever park is there, park and all. This is very important, second important thing, walking. And then of course, depending on your this thing, doing some exercise, going to the gym and all. The second important thing in life is, one is lifestyle, second is food habits. You may be surprised, say, what is this, former Vice President of India is talking about food. Yes, if food is good, everything is good. You must eat protein food. We should avoid junk food. Some children tell me, sir, that food is instant. If you follow instant food, then you will be having constant disease. Instant food brings constant diseases. This pizza, this burger, they are not fit for our country, for our weather, for our bodies. So don't be influenced by the propaganda, by the brand and the publicity that come in television and all. We have time-tested, age-old practice of good food. మన దేశంలో ఆది కాలం నుంచి, వేదకాలం నుంచి, పుణ్యకాలం నుంచి, పురాణ కాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి, రంగరించి, మేళవించి మనకు అందించిన వారసత్వం అవుతుందో, ఆ వారసత్వం చాలా మనకి మేలు చేస్తుంది. నేను ఉదయాన్నే ఏదో చదువుతున్నాను, ఎవరో జోగ్గా బేడు నిజంగా బేడు తెలవదు. సాంబార్ తిను, క్యాన్సర్ నయమవుతుంది, నీకు నివారిస్తుందని. సొరకాయ తింటే క్యాన్సర్. ప్రతి మన ఆహార పదార్థకాల్లో ఉండే ఏదో ఒక లక్షణం, మనం వాడే ఇంగువ, మనం వాడే చెక్క, మనం వాడే లవంగాలు, మనం వాడేటువంటి అన్ని రకాల వాటిల్లో కూడా ఏదో ఒక ఔషధం ఉంది.
క్యాన్సర్ సంబంధించి నేను చెప్పను, నాకు అంత నాలెడ్జ్ కూడా లేదు. మనం తినేంటే తిండి రాగి సంగటి, నాటుకోడి పులుసు ఎంత రుచిగా ఉంటాయి. ఎందుకు మనం ఆడికి వెళ్ళి చికెన్ 65 పిల్లకాయ చికెన్ 65 వెనకబడతారు. ఈ హోటల్లో కూడా నేర్చుకున్నారు, పేరు పెడితే చాలు టెంప్ట్ అయిపోతారు. చికెన్ 65, వాడి ఏజ్ 25 కూడా కాదు, కానీ 65కి వెళ్ళిపోవాలని తొందర. మంచి పచనము చేసిన వండిన భోజనం చేయాలి. పచనం చేసిన కుక్డ్ ఫుడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫుడ్, ఎనీ ఫుడ్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్. పలాని భోజనమే తినండి, పలాని కూరే వాడండి అని నేను చెప్పను. దీన్ని అందరూ కూడా అలవాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది. ఈ వెస్టర్నైజ్ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అస్. అలాగే ఈ ఫర్టిలైజర్స్, ఈ పెస్టిసైడ్స్, ఇవి కలిగించే నష్టాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే ఇప్పుడు చాలామంది మన యొక్క భారతీయ సాంప్రదాయబద్ధమైన కూరగాయలు పండించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కిచెన్ గార్డెన్, టెర్రస్ గార్డెన్, అలాగే అవకాశం ఉన్నాడు ఇంట్లో కూరగాయలు పెంచుకోవడం. వచ్చిన కూరగాయలు కనీసం శుభ్రం చేసి నీళ్ళలో పెట్టి వాటిని వాడడం, ఇవన్నీ చాలా చిన్న విషయాలు, బట్ దే ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఇస్ ఎ మేజర్ మినాన్స్. ప్రాసెస్డ్ మీట్ and red meat are also really contributing to this. The burden of cancer in India is linked to poor detection in many ways. Inevitable detection at a larger stage, later stage, has a direct impact on the outcomes of a cancer. Early detection, risk reduction, and proper management together constitute the way forward. So today, on the day of World Cancer, we must all see to it that we create awareness among the people. And caregivers also play an important role. We must respect them. Thirdly, environment is an important factor. We should all love and live with the nature. Love and live. Because nature, culture together for better future. Nature, culture for better future. So you must be friendly with the sun, not your sun. Sun. Sun cures many diseases. If you are exposed to sunlight, your future will be bright. This has to be understood by one and all. God has been kind to India. We have so much nature. I was traveling by a taxi in London. The driver told me, "Sir, good morning." I said, "Okay, namaste." Because good morning means, I will tell you, good morning means after some time you have to say good afternoon. And evening you have to say good evening. Night you have to say good night. You don't know whether it's going to be good night or bad night. So best thing is namaskar. ఉదయం నమస్కారం, మధ్యాహ్నం నమస్కారం, సాయంత్రం నమస్కారం, నమస్కారం, నమస్కారం. ఇది భారతీయ సాంప్రదాయం. నమస్కారంలో 2 చేతులు జోడిస్తాం మనం. దాంట్లో కూడా కొంత ఫిజికల్ మెసేజ్ ఉంది. నమస్కారం మన సంస్కారానికి ఉదాహరణ. మన జీవితంలో దాన్ని భాగం చేసుకోవాలి అందరూ కూడా. ఆ తర్వాత ఇంట్లో కూడా మనం వీలైనంత వరకు అమ్మ భాషలో మాట్లాడాలి, మాతృభాషలో. మాతృభాష కంటి చూపు లాంటిది, పరాయి భాష కళ్ళద్దాలు లాంటిది. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి నేను వ్యతిరేకంగా నేర్చుకోవాలా. ముందు కళ్ళు బాగుంటే కళ్ళద్దాలు పనిచేస్తాయి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఐ సైట్, ఈవెన్ ఇఫ్ వేర్ రెబాన్ గ్లాసెస్ ఆల్సో జుబాన్ సే కుచ్ ఆయేగా नहीं. So try to understand the importance of the sun. Take care of the sun. Take care of the water. Water is the life. And take care of the trees. Greenery is make you happy. If you see green, you will feel happy. That is also equally important. So ప్రకృతి అన్ని విధాలా మనకి మేలు చేస్తుంది. ప్రకృతిని ప్రేమించాలి, ప్రకృతిని రక్షించాలి. మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలంటే ఒక మార్గం. My dear friends, along with other medical treatments, these things also are equally important. I would like to thank Medicover
hospitals for organizing this program, and that too bringing cancer survivors, calling them as warriors, and their caregivers on this occasion. And you have given me an opportunity to share my thoughts, because in India, from ancient days, our philosophy is share and care. Share and care is the core of our Indian philosophy. Share wealth, share ideas, share good practices, good experiences with others, so that they will be benefited. I would like to stress once again the significance of exercise, healthy lifestyle, and nutritious diet. They are the important things. We have a traditional cuisine. We should try to consume it, and then always have positive attitude. Lastly, before I conclude, positive. Positive is a bad word in COVID. But otherwise in life, positivity is very important. Positivity makes you to be constructive, not obstructive or destructive or restrictive. It will make you more and more constructive. Positive ideas, positive vibration. That gives you confidence. So I would like to convey my thanks to the management, to the doctors. Very senior doctors are here. Dr. Mobay Garu, whose name I have been hearing for years. It is good that he has joined your hospital. And finally, my word is, see to it that the patients who are admitted to the hospital are relieved and sent back early. Because I get a doubt and I go to hospitals, convey saying that you must grow in strength. That means diseases also must grow in strength. In my Nellore, there was a program of launching a hospital, Dodda Subbareddy Memorial Hospital, long back. So Virendra Patil, Chief Minister of Karnataka, he came. And he said, what should I say? Subhakangshalu. మీరు ఇంకా ఇంతంత ఒడుడంత అయినట్టుగా పెద్ద ఎత్తున పెరగాలనా అంటే అర్థం ఎక్కువగా జబ్బులు రావాలి, ఎక్కువ మంది రావాలని. నా కోరిక ఒకటే, వచ్చిన వాళ్ళు త్వరగా వెళ్ళిపోవాలా. వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కడికి? పైకి కాదు, ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఆ ప్రయత్నం చేసి, అండ్ మెడికల్ ప్రొఫెషన్ is not a business. Medical profession is a mission, not for commission. Do not do any omission or give any remission. Have the passion for this mission. And we can't treat patients freely. I know that. Because to construct a hospital, expand facilities, and get all modern equipment is not available freely, na charity, but charging reasonably. That's my advice. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Thank you so much, sir. It's not vote of thanks, Antunar sir, word of thanks. Vote divides, words join people. Sir, we made sure we said word of thanks. ఇంత సమయం గడిపి మీ వాక్చాతుర్యాన్ని వినడమే కానీ వాళ్ళ ప్రత్యక్షంగా చూపించి మా అందరికీ ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ మీరు ఇచ్చారు సార్. ఇప్పుడు ఇంత ముందర దాకా కూడా చాలామంది మాట్లాడారు, క్యాన్సర్ అనగానే వారి కుటుంబం అంతా కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుందని. క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ఎప్పుడైతే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయిందో డాక్టర్, నర్స్, యాన్సిలరీ స్టాఫ్, చపరాసి నుంచి అందరూ కూడా ఆ కుటుంబంలో సభ్యులైపోతారు. సార్, ఇవాళ మీరు వచ్చి ఇక్కడ మా దగ్గర ఈ సమయం ఇక్కడ మాతో సమయం గడిపి మాకు ఈ ముఖ్యమైన మెసేజ్ ఇచ్చి ఇప్పుడు మీరు కూడా మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో సభ్యులైపోయారు, మా కుటుంబ సభ్యులయ్యారు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. ముఖ్యంగా ఈ సభలో మనకి స్ఫూర్తినిస్తూ క్యాన్సర్ అంటే మనం ఓటమిని అంగీకరించడం కాదు, దాన్ని ఎట్లయినా జయించవచ్చు, మన విల్ పవర్తో, మన ఆత్మశక్తితో, మన పాజిటివ్ థింకింగ్తో దాన్ని ఎట్లయినా గెలవచ్చు అని ఇవాళ మనకి నిర్ధారణగా చూపించడానికి వచ్చిన క్యాన్సర్ సైనికులు
వాళ్ళకి నేను చాలా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఇంకా మన సమాజంలో ఒక థాట్ ఉంటుంది, క్యాన్సర్ వచ్చిన వ్యక్తి అనేసరికి వాళ్ళని ఏదో చిన్న చూపు చూపడం లేకపోతే వాళ్ళు దూరంగా ఉంచడం అనేది ఒక విధంగా జరుగుతుంది. అటువంటి ఇన్హిబిషన్స్ ఏమీ లేకుండా వాళ్ళు ధైర్యంగా ముందరికి వచ్చి మేము గెలిచాము, మీరు కూడా గెలవచ్చు అనే మెసేజ్ ఇవ్వడానికి వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు మీ అందరికీ. వాళ్ళ ధైర్యం ఉంటే సరిపోదు, వాళ్ళకి మేము తోడు ఉన్నాము అని చెప్పి వాళ్ళకి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి అన్ని రకాలైన ట్రీట్మెంట్స్, ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వారికి ఏదైతే బెస్ట్గా ఉంటుందో, ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఉందో అని వాళ్ళు నిర్ధారించి ఇస్తున్న టీం మన డాక్టర్ బాబయ్య గారు, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ జులూరి గారు, ఇంకా అందరూ చాలా పెద్ద టీం ఉన్నారు ఆంకాలజిస్ట్, వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఇటువంటి ఉన్నతమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అని అంటే అన్ని రకాల పరికరాలు కావాలి, దానికి చాలా చాలా ఖర్చు అవుతుంది. వారు అడిగిన వెంటనే వారికి ఏ ట్రీట్మెంట్స్ ఏ పరికరాలు కావాలో అది అందిస్తూ వారికి అండదండగా ఉంటున్న యాజమాన్యానికి ప్రత్యక్ష సాక్షులు డాక్టర్ అనిల్ కృష్ణ చైర్మన్, మన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ హరికృష్ణ గారు, వారికి ధన్యవాదాలు. ఈనాడు జరిగిన ఈ సభలో మన మాన్యులు వెంకయ్యనాయుడు గారు ఇచ్చిన చాలా విలువైన మెసేజ్ని ప్రజలకి అందరికీ అందజేయమని విన్నపిస్తూ ఇక్కడికి వచ్చిన పాత్రికేయులకి కూడా ధన్యవాదాలు. ఇటువంటి సభని ఆర్గనైజ్ చేసి ఇటువంటి సభల ద్వారా ప్రజలకి మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న సంస్థలకి యాజమాన్యానికి మధ్య దూరాన్ని తగ్గించడం అనేది చాలా ముఖ్యం. అందుకు మెడికవర్ యాజమాన్యానికి ఈ సభని ఏర్పాటు చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. Thank you so much, sir. We will continue the session with a health talk by Dr. Srimati Sridevi Jasti garu. Let us continue with the program and the rest Hello. of the felicitation. హలో, నమస్తే ఎవ్రీవన్. అంత చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడారు. చాలా నర్వస్గా ఉన్నాను యాక్చువల్లీ, నేను అంతగా మాట్లాడలేను తెలుగులో. డాక్టర్ గారు, వెంకయ్యనాయుడు గారు ఎంత స్వచ్ఛమైన తెలుగులో మాట్లాడారు. తెలుగు వాళ్ళమై ఉండి కూడా తెలుగు మాట్లాడలేకపోతున్నాను అంత స్వచ్ఛంగా. ట్రై చేస్తాను. అందరూ వెంకయ్యనాయుడు గారికి గుడ్ బై చెప్పడానికి వెళ్ళినట్టున్నారు, బట్ విల్ కంటిన్యూ. సో క్యాన్సర్ అన్నది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ టాపిక్ కాదండి, మనందరికీ తెలిసిందే. అంత ఈజీగా సార్ట్ అవుట్ అయ్యే విషయం కూడా కాదు. ఒక దాని వల్ల వచ్చింది, ఇంకో దాని వల్ల వచ్చిందని మనకి కన్ఫర్మ్డ్గా చెప్పే విషయం కూడా కాదు. మరి అలాగని చెప్పి దాని గురించి మనము కేర్ తీసుకోలేకపోవడం కూడా సరైన పని కాదు. కాబట్టి ఎలాగ చేయాలి? వెంకయ్యనాయుడు గారు చాలా పర్ఫెక్ట్గా అన్నీ ఒక్క సెంటెన్స్లోనే కవర్ చేసేసారు. ఎలాగైతే మనకి యూనో స్కిల్డ్ అండ్ టాలెంటెడ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు చేసే ప్రొసీజర్స్ అన్నీ ఎంత ముఖ్యమో, అలాగే మనము తినటము, మనము మన బాడీని నరిష్ చేసే ఫుడ్ స్వచ్ఛంగా ఉండాలని, ప్రకృతితోటి మనకి మంచి కనెక్ట్ ఉండాలని చెప్పారు. కరెక్ట్గా టు ద పాయింట్ ఇట్ ఈస్. సో వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ద డాక్టర్స్ అండ్ ఆల్ ద మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అందుబాటులో ఉండటం మనకి. దానివల్ల వచ్చిన క్యాన్సర్ని మనము రివర్స్ చేసుకోవటము, ట్రీట్మెంట్స్ మంచిగా చేసుకోవటము జరుగుతున్నాయి. దాంతోపాటు ఆహారం అన్నది అతి ముఖ్యమని చాలా చాలా రీసెర్చ్ చూపిస్తుంది. నేను వైబ్రెంట్ లివింగ్ అన్న సంస్థని స్టార్ట్ చేయకముందు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, గత 30 ఏళ్ళగా ఫుడ్డే ఒక
ఒబ్సెషన్ లాగా దాని చుట్టూనే ఇంకా అంటే తిండిపోతు అంటారేమో అది కూడాను బట్ ఆ తిండి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండటం కూడాను న్యాచురల్గా ఉన్న ఫుడ్లో ఉన్న మహిమ, న్యాచురల్గా ఉన్న ఫుడ్లో టేస్ట్ ఎంత బాగుంటుంది ఆ రకంగానే నాకు ఆలోచన వెళ్ళింది చిన్నప్పటి నుంచి. అందుకనే నేను న్యూట్రిషన్ చదవటానికి నిర్ణయించుకున్నాను. ఈజీగా ఏది చదివి బయటపడాలి అన్న ఉద్దేశంతో న్యూట్రిషన్ తీసుకున్నాను. న్యూట్రిషన్ టొరంటోలో చేశాను నేను. టొరంటోలో చేసినప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టొరంటోలో మాకు సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ మామూలు సబ్జెక్ట్సే ఉండేవి. హోలిస్టిక్ న్యూట్రిషన్ అని, ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ మీద శ్రద్ధ చూపించడం కానీ, పాత రోజుల్లో ఎలా తినేవాళ్ళు, ఎందుకు ఆ రోజుల్లో ఆరోగ్యాలు బాగుండేవి, తర్వాత ఎందుకు పాడవుతున్నాయి, అట్లాంటివన్నీ పెద్దగా గమనించలేదు. మాటకి ఇది ఒక 28 ఏళ్ల క్రితం స్టోరీ చెప్తున్నాను. తర్వాత చాలా మారినాయి. కానీ ఆ టైంలో నేను టొరంటో అన్నది చాలా దేశాల నుంచి ఉంటారు కాబట్టి నాకు చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ దొరికింది. ఒక్కొక్క కల్చర్లో వాళ్ళు ట్రెడిషనల్గా ఎలాగ తిన్నారు అన్నది. ఇప్పుడు మన ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ ఎంత మంచిదో మనకి, అలాగే వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ వాళ్ళ వాతావరణంకి, వాళ్ళ బాడీ తీరుకి, వాళ్ళ జీన్స్కి మంచి ఫుడ్ అది. సో ఏంటి అందరివి చూసిన తర్వాత ఏంటి కామన్, మన దేశంలో మనం పూర్వకాలంలో మన తాతలు ముత్తాతలు తిన్న ఫుడ్కి వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు తిన్న ఫుడ్కి ఏంటి తేడా అన్నది చూస్తే యాక్చువల్లీ ఆ వాతావరణంకి తగ్గ పండిన ఫుడ్స్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ కాన్సెప్ట్ సేమ్. న్యాచురల్ ఫుడ్, భూమిలోంచి అన్ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, మనకి అన్ప్రాసెస్డ్ న్యాచురల్గా ఫర్మెంట్ చేసింది, ఇలాంటి ఫుడ్స్ మీద ఎక్కువ ధ్యాస పెట్టారు. మాంసాహారులు అయినా కూడా మాంసం మీద ఎక్కువ ఫోకస్ లేకుండా మాంసము ఒక సైడ్ డిష్ లాగా, మెయిన్ డిష్ అంతా కూరగాయలు, సంపూర్ణ ధాన్యాలు, హోల్ గ్రెయిన్స్, లెగ్యూమ్స్ వీటి మీదే ఉన్నాయి ప్రతి దేశంలో కూడా. సో తర్వాత చైనా స్టడీ అని ఒకటి వచ్చిందండి. అది ఒక డాక్టర్ కాలిన్ క్యాంబెల్ అని డాక్టర్ గారు ఇక్కడ విన్నారు. ఆయన 70s నుంచి రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఆయన రీసెర్చ్ ఏంటంటే మనకి ప్రోటీన్ ఎంత ముఖ్యం, ఆ ప్రోటీన్ సోర్స్ ఏది, మాంసాహారమే కావాలా లేకపోతే శాకాహారం నుంచి వచ్చిన ప్రోటీన్లో కూడా సేమ్ వాల్యూ ఉంటుందా, మాంసాహారంలో అయితే ఏమైనా హాని ఉందా అని. ఆ విషయంలో ఆయన ఆ రోజుల్లో చైనాకి వెళ్ళి స్టడీ చేశారనమాట ఏంటి అన్నది. సో ప్రోటీన్ అన్నది మనకి ముఖ్యమే, కానీ 20% ఆఫ్ ది క్యాలరీస్ మనకి ప్రోటీన్లో రావాలన్నది కాదు, 5% కూడా క్వాలిటీ ప్రోటీన్ ఉంటే చాలు అన్న రీసెర్చ్ బయటకు వచ్చింది. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి. ఆయన కార్నెల్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఈ రీసెర్చ్ అంతా చేసుకొచ్చారు, డాక్టర్ కాలిన్ క్యాంబెల్. సో దాంట్లో అర్థమైంది ఏంటంటే, మనము ఎప్పుడైతే మాంసాహారం తినటం పెరిగిపోయింది మన ప్రోటీన్ విషయం గురించి. నేను పెరిగే రోజుల్లో కూడా, నాకు ఇప్పుడు 54 ఏళ్ళు, నేను పెరిగే రోజుల్లో కూడా మాకు మాంసాహారాలైనా కూడా వారంకి ఒకరోజే తినేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఎలాగుందండి, నేను 10-12 ఏళ్ల క్రితం వెనక్కి వచ్చి ఇక్కడ ఉండటం మొదలుపెట్టాను. అప్పుడు నాకైతే చాలా షాక్ అయ్యాను. నేను అక్కడంతా చాలా గొప్పగా చెప్పుకునేదాన్ని, ఇండియాలో మాంసాహారం అయినా సరే అప్పుడప్పుడు తింటాం అంతే కానీ రోజు తినమని. ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు అసలు షాక్ ఆఫ్ మై లైఫ్. నేను అక్కడ తినకనే ఇక్కడ ఎక్కువ తింటున్నారు, బ్రేక్ఫాస్ట్కి, లంచ్కి, డిన్నర్కి, ఇవన్నీ కూడాను. సో అది మనకి క్యాన్సర్కే కాదు ఏ రకంగానూ మంచిది కాదని రీసెర్చ్ చూపిస్తుంది. మన అందరిలోనూ మనకి క్యాన్సర్ బయట పడేలోపు ఎప్పటి నుంచో ఉంటాయి ఆ కణాలు. ప్రాబబ్లీ అందరికీ ఉండుండొచ్చు, ఏమండి, అందరికీ ఉంటాయి. దానికి అవకాశం ఇస్తే, దానికి కావాల్సిన వాతావరణం ఇస్తే పెరుగుతుంది, ట్యూమర్స్గా ఫామ్ అవుతాయి ఏ ఆర్గన్లో అయినా కూడాను. సో ఆ వాతావరణం ఇవ్వకుండా ఉండాలి అంటే
యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫుడ్స్ తినాలి. ఈ మధ్య మనం మాట వింటున్నాం యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అన్న పాదం. నేను యాక్చువల్లీ చదువుకుంటున్న మాస్టర్స్ చదువుతున్నప్పుడు కూడా పెద్దగా ఎక్కడో ఒకసారి చదివామంతే కానీ దానికి తగ్గట్టు ఫుడ్స్ ఏంటన్నది మాకు తెలీదు. కానీ బయట ప్రపంచంలో నేను నేర్చుకున్నాను. తెలుసు తెలియకో నేనేదో 10 మందికి సాయపడదామని కూడా కాదు. నాకు న్యాచురల్గా అంటే స్వచ్ఛత అన్నది ఇష్టం అనమాట. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో పిచ్చి ఉంటుంది కదా, నాకు ఆ ఫుడ్లో స్వచ్ఛత అన్నది ఇష్టం. నాకు తర్వాత చదువుకుంటే అర్థమైంది అలాంటి ఫుడ్డే మనకి అవసరము ఈ క్యాన్సర్ కణాలని పెంచకుండా ఉండటానికి. సో నాది సోల్ రీజన్ ఫర్ స్టార్టింగ్ వైబ్రెంట్ లివింగ్ ఈజ్ టు షో యూ హౌ యూ కెన్ ఈట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ అ టేస్టీ వే. ఎలాగ ఇప్పుడు హెల్తీగా తినాలని అందరికీ తెలుసు, రైట్? అది హెల్తీ అంటే ఎలాంటి ఫుడ్స్ తినాలి, అది ఎలాగ తింటే మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ డే ఫుడ్కి కూడా మనం వెయిట్ చేస్తాము తినకూడని ఫుడ్ మీదకి క్రేవింగ్స్ లేకుండా ఉండటానికి. సో ఆ రకంగానే మనకి వైబ్రెంట్ లివ్లో నేను యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలా రెసిపీస్ ఉన్నాయి, అన్నీ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ మీదే. ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ అంటే ఇంకా మనకి మాంసాల మీద, గుడ్డుల మీద, పాలు మీద అవన్నీ వాడమన్నమాట. అసలు ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ కూడా అన్ని సంపూర్ణ ఆహారం, మన లోకల్గా పండిన పదార్థాలతోటి. చాలా మిల్లెట్స్ వాడతాము, రకరకాల కూరగాయలు, లెంటిల్స్ అయితే, పళ్ళు, అన్ని రకాలు క్రియేటివ్గా. అయ్యే తిని ఎలా బతుకుతారు అని అనుకోవచ్చు మనం ఒకసారి చూడకపోతే. ఒకసారి మనం చేసుకొని చూస్తే దానివల్ల వచ్చిన బెనిఫిట్స్ మనం ఒక్కసారి అలవాటు పడితే ఐ ప్రామిస్ యూ ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళరు. అదే కాకుండా మనం పుట్టుకతోటి అలవాట్లతో పుట్టంగా తర్వాత చేసుకుంటాము. అది అంత కష్టం కూడా కాదు, మన బాడీ చాలా సహకరిస్తుంది. ఎప్పుడు మనం కాఫీ లేకుండా పొద్దున్న లేసి కాఫీ తాగకపోతే నాకు అసలు రోజే గడవదు అని నిశ్చయం చేసుకుంటాం, రైట్? తాగేవాళ్ళు, అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు. కానీ ఎప్పుడైతే దాంట్లో ఎంత హాని కలుగుతుంది, ఆ హాని వల్ల నాకు అంత అన్హ్యాపీనెస్, నాకు నా ఫ్యామిలీకి, నేనంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి, నేనంటే కేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా ఎంత కష్టం అది. కానీ ఒక్కసారి మనకి అవగాహన వస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పొద్దున్నే కాఫీలు, టీలు తాగం, అంటే పరకడుపుతోటి. అది మనకి అలాగే పలానా ఫుడ్స్ లేకుండా నేను బతకలేను అంటే ఏంటి, అవి తినేసి హ్యాఫ్ లైఫ్ ఉంటామా మనము? హ్యాఫ్ లైఫ్ మీన్స్ ఆరోగ్యం లేకుండా బతకాలా పోవాలా అన్నగా ఉండకూడదు కదా. సో ఒక్కసారి మనకి ఆ అవగాహన రావాలి అంటే మీ మీద మీరు ప్రయత్నం చేసుకోవాలి. ఓకే, మనం ఎన్నో వ్రతాలు చేస్తాము, మొక్కుంటాము, పూజలు చేస్తాము, ఏ మతమైనా సరే, రైట్? వై డోంట్ వి డూ వన్ పూజ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్? ఓకే, ఫర్ అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్. ఓకే, మన బాడీ ఒక గుడి అనుకుని, మనమే ఒక దేవుడు అనుకుని, మన కోసం మనం ఒక వ్రతం పెట్టుకొని, మనకి ఏదైనా చెడ్డ అలవాట్లు ఉంటాయి, అందరికీ చెడ్డ అలవాట్లు ఉండకపోవచ్చు, ఎవరికైనా చెడ్డ అలవాటు ఉంది, ఆ చెడ్డ అలవాటుతోటి నాకు ఆరోగ్యం బెస్ట్ లేదు అనుకుంటే అది మార్చుకుని ఒక 2 వారాలు టైం ఇవ్వండి, ఈవెన్ 1 వీక్ టైం ఇవ్వండి, తెలుస్తుంది. నాకు కన్సల్టేషన్స్ చేస్తుంటాను, వస్తుంటారండి, చూడటానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు, men and women, young men and women also, 20s, early 30sలో వస్తారండి. డయాబెటీస్, రివర్సల్, కొందరికి క్యాన్సర్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది, కొందరికి ఇంకో ప్రాబ్లం డెవలప్ అవుతుంది. సో మనకి ఆల్కలిన్ ఫుడ్ అంటే ఆపోజిట్ టు యాసిడిక్ ఫుడ్ మనం తినాలి. అది మనకి ప్రకృతి నుంచి వచ్చిన ఫుడ్, స్వచ్ఛమైన ఫుడ్. దాన్ని రెస్పెక్ట్ఫుల్గా వండుకుని, మీనింగ్ బెండకాయ ఎంత మంచిదైనా అది మనము రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్లో వేసేసి వేయించి పాడేస్తే దాంట్లో ఉన్న మహిమ ఓన్లీ సో మచ్. ఫైబర్ అయితే వస్తుంది, దాంతోపాటు ఇంకా చాలా చెడు లోపలికి వెళ్తుంది. సో ఇది బ్రహ్మ విద్య కాదండి, భయపడాల్సిన పని లేదు. స్ట్రెస్ ఈజ్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్. మనం ఎంత మంచిగా తిన్నా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంటే అవి కూడా మనకి వంట పట్టవు. ఒక్కోసారి ఇప్పుడు నేను ఓకే మాంసాలు తినొద్దు అంటున్నారు, ప్రోటీన్ అంత అవసరం లేదంటున్నారు, మీరు లెగ్యూమ్స్ తింటే సరిపోద్ది అంటున్నారు, పప్పులు అదే మన కందిపప్పు, పెసరపప్పు, మినపప్పు, రాజ్మాలు, చెన్నాలు తింటే సరిపోద్ది అంటారు. కానీ నాకు కడుపు ఉబ్బిపోతుంది, రైట్? నాకు అరగట్లేదు అని ఉంటుంది. సో దాన్ని వండుకునే తీరు ఉంటుంది. మనం పాత రోజుల్లో బామ్మలు వండే తీరు చూస్తే తెలుస్తుంది ఎలా వండాలని. దానిపైన వచ్చే తేరంతా తీసేసి పక్కన పెడతారు. ఒక పద్ధతి ఉందండి, అది ఒక్కొక్కటి మనం నేర్చుకోవచ్చు.
శ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు తప్పకుండా మా ఛానలే కాదు మాలాంటి ఛానల్కి చూసి నేర్చుకోండి. అలాగని చెప్పి విపరీతమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఎక్కడ మొదలు పెట్టుకోవాలని అవ్వద్దు. రీచ్ అవుట్ టు అస్. మేము క్లాసులు ఇస్తుంటానండి, వర్క్షాప్స్ ఇస్తుంటాను. ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి, షాప్ ఉంది, కెఫే ఉంది. మీరు వచ్చి మీ డిన్నర్ పార్టీలు, లంచ్లు, బ్రేక్ఫాస్ట్లు, డాక్టర్లు కూడా ప్లీజ్ మీరు కూడా మా లాంటి ప్లేసుల్లో వచ్చి మీరు మీ ఈవెంట్స్ చేసుకోండి. దట్ వే పీపుల్ విల్ గెట్ more awareness on this kind of food that ఏంటి వీగన్ ఏంటి, ప్లాంట్ బేస్డ్ ఏంటి, నాకు అసలు అలవాటు లేదు, మజ్జిగ లేకుండా ఎట్లా బతుకుతాం, పెరుగు లేకుండా ఎట్లా బతుకుతాం, అవన్నీ లేకుండా బతకక్కలేదు. అన్నిటికీ ఉన్నాయి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి. మన ఆల్టర్నేటివ్స్ దాకా కూడా పోవక్కర్లేదు. మనం జస్ట్ పాత రోజుల్లో పన్నీర్ తినేవాళ్ళండి మీ ఇంట్లో ఎవరైనా? మీ తాతలు ముత్తాతలు లేదు కదా. సేమ్ మనం తినకూడదు అవన్నీ. మనకి ఇప్పుడు ఏంటి, మనం ఫ్యాక్టరీ ఫార్మింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంతంత పాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మనకి ఆ రేటుకి మనం కొనుక్కొని తినగలుగుతున్నాము. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా. సో యూ కెన్ లెర్న్ వన్ ఎట్ ఎ టైమ్ అండ్ you can help your body deal with environmental stress and work stress, all of that, if our nourishment, what we put in our body, is of clean source and it is something that we can digest and assimilate and enjoy. And on that note, I would like to suggest that you take walks in the nature rather than on the treadmill if you have a chance. Endukante manaki mental peace kuda vastadi aakasamloki chustu. You need to see in the horizon. Chustu koncham prakriti gaalaithe pakshulaithe vintu maybe you will see butterflies, I don't know. Ala chuskuntu prakrithilo time gadapandi, gardening cheskondi, aa pandina aatultoti vandukondi. Dantlo unna magic మీకు బాటిల్లో దొరకదు. So I take this opportunity to thank the organizers for giving me this chance to speak here. I would like to open for questions if you have any. Otherwise, I take leave and wishing you all best to discover what suits you best and eat well and stay well. Thank you. Thank you so much, Sridevi Garu. I now request our Chief Business Officer, Mr. Mahesh Deglukar sir, to please come on to the dais and felicitate Ms. Sridevi. Thank you so much, sir. Thank you, madam. We will now continue with the remaining felicitation of cancer warriors and families we have left in the middle. I'll now hand over the mic to Sarita and team. I now request Dr. Pratap sir, please, Dr. Pratap sir, Dr. Naresh sir, Dr. Sadvik, Dr. Lahari madam, Dr. Sharad sir, if possible, the whole team of the consultants in MCI to please join the felicitation. Dr. Ashwin, Dr. Pragnya, everyone kindly join. Over to Sarita. I request Rohita madam on the stage, please. Yashashwini madam, Vani ma'am. Thank you one and all. Sambaya garu. I request Sambaya garu on the stage, please.
Pratap sir, please honor warrior, fighter. నాకేమో ఏం చెప్పలేదు. ఝాన్సీ అటెండర్ పేరు ఎక్కడుందమ్మా? ఝాన్సీ గారు అండ్ శివకుమార్ గారు సార్. I request Rohita ma'am and Vani ma'am to honor the warrior. Thank you, Jhansi ma'am. Thank you, ma'am. I request Akhil sir on the stage, please. Dr. Ashwin sir, Revant sir, to honor the warrior, please. तू इधर रह रे उसको दे दो ये पेशेंट्स में भी Thank you so much, sir. Guruva Reddy garu, I request Sadvik sir honor the warrior, please. Honor sir, నాకు షేకింగ్ అవుతుంది. నేను సార్ రాలేదు సార్, నేను చూస్తా ఒకసారి చూడు. నెక్స్ట్ నేను పిలుస్తా, నువ్వు చూడు. ఇక్కడ డాక్టర్ సంరక్షణి ప్రతాప్ సార్. Now next I would like to call upon Dr. Samrakshani. And I request Dr. Babaya sir to honor. పేషెంట్ అటెండర్ ఏం పేరు సార్? నెక్స్ట్ లక్ష్మయ్యనా? లక్ష్మయ్య. నెక్స్ట్ లక్ష్మయ్య పేషెంట్ అటెండర్ ఎవరు? సో నెక్స్ట్ I would like to call Lakshmaya sir. లక్ష్మయ్య గారు. బిహాఫ్ ఆఫ్ అరుణ రిక్వెస్ట్ ఏం పేరు? అందుకే ఏం పేరు? అజయ్. బిహాఫ్ ఆఫ్ అరుణ రిక్వెస్ట్ అజయ్ సార్ ఆన్ ద స్టేజ్. ఓకేనా? ఎవరితోనైనా జీపీ బాబాయ్ సార్. I request Babaya sir to felicitate. నెక్స్ట్ కాల్ మిస్టర్ అజయ్ ఫెలిసిటేట్ నరేష్ సార్ని చేపించు. ఓకే.
I request behalf of Mrs. Aruna, patient attender, Sir Ajay sir. Ajay sir. Thank you so much, sir. Ekkada sir? Ajay sir, can you please come on the stage? I would request Dr. Naresh sir to do the honors. Now, now I would like to call upon Miss Sushila Garu. I request Dr. Sadvik sir to do the honors. చెప్తూనే ఉన్నా కదా నీకు నరేష్ సార్ అని ఇది వీళ్ళు సుజాత ఇది లహరి మేడం రేష్మా మేడం పేషెంట్ సుజాతకి వీళ్ళు ఇద్దరిని వీళ్ళకి ఇద్దరు డాక్టర్స్ ఓకే. Thank you, sir. Now I would like to call upon Ms. Subbalakshmi Garu. And I request Dr. Reshma ma'am and Dr. Lahari ma'am to do the honors. Babaya sir, Padmatama, Radhakrishna. పద్మావతి వాళ్ళ నుంచి బాబాయ్ సార్ ప్రెగ్నెంట్ సార్ తెప్పించు పద్మావతి. Now I would like to call Miss Padmavati. Not Miss Padmavatama. I request Sharat sir and Sita Pragna sir to do the honors. Radhakrishna patient, okay na? Thank you so much, sir. Now I request Mr. Radhakrishna Garu. I request Yashashwini madam to do the honors. Dr. Yashashwini madam. ఇంకా now I request Miss Shrija Garu. Call yes. Thank you, ma'am. శ్రీజా మ్యామ్. అవును సార్ ఇప్పుడు పైనుంచి పిలిపించిన వాళ్ళందరినీ నువ్వు తెలుస్తున్నావా లేదా అది చెప్పు. తెలుస్తున్నావా లేదా? పిలుస్తా ఇప్పుడు ఎవరిని విలువని చెప్పండి. Madam Shaumya Srijit Garu, could you please? I request Dr. Madhuri Garu to do honors. అనసూయ పేషెంట్ నేమ్ అనసూయ. అనసూయ పేషెంట్ అనసూయ నరేష్ సార్తో
Now I request Miss Anushya. అనసూయ గారు. I request Naresh sir to do the honors. कौन है सुजाता? Thank you. Now I request Dr. Anusha ma'am to conclude this event. Thank you so much, the whole team of Medicover Cancer Institute consultants, to coming forward as a whole team and felicitating our heroes along with their families. It was a Herculean task to bring all of them under one platform at one time, and without my team, their efforts, their support, it would never have been possible. Thank you so much, each and everyone, for supporting me. I sincerely thank each and everyone who has joined us here. This was the vision of the program, was to take forward a noble cause. Along with that, we wanted to spread awareness. We wanted to make our cancer warriors our brand ambassadors. We didn't want to call any celebrity. We didn't want a PR setup. We only wanted to honor their strength, bravery, the courage, and the constant silent support system of their family. We also wanted to discuss in detail about the mental health issues, about the coping mechanisms of the families. But due to shortage of time, we could not do that in detail. We'll definitely launch something called a peer support group for our Medicover Cancer Institute. We will be doing that as a separate session, separate program in a very short span of time, which we will be running the support group sessions once in every month, where all the warriors can share their thoughts, experiences, and knowledge to the current patients who are undergoing treatment, who are going through all the trauma, and just making their lives a bit easy if possible. Thank you so much for turning up. Without you, this would have never been possible. Thank you. Jewelry sir, there are 2 patients who have just come. We will honor them too. Patient Miss Sujata, can you please come forward? Sujata garu, వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. So Sujata garu is accompanied by her son, Mr. Shankar. Another patient. Okay. Okay. You are sorry. You are Mr. Shankar. Okay. I now call upon Mr. Shankar garu. Please come forward, sir. Babaya sir,
please do the honors. We have come to the end of the program. There is lunch that is provided on the OPD block and cancer block terrace floor. So I request all of you to join us for lunch there. The team of employees from Medicover Cancer Institute will escort you. They will guide you to the lunch. Thank you. ఎవరి దగ్గర వీడియో రికార్డ్ అయింది కదా, మనకు ట్రాన్స్ఫర్ కానీ మెయిల్ కానీ పెట్టమని